Comrades, it seems that the news that Janet Museveni is on oxygen is true. Naye tubeere bagumiikiriza tulibeera bwe tuti tulibeera wano ng'amawulire gasoma ti Museveni afudde. Obunkenke n'akasamba tukoma State House bweyongeredde ddala amawulire no agavaayo si malungi ddala gwe tumanyi nga First Lady wa President Museveni amanyikiddwa nga Janet Kataha Museveni yaddusiddwa mu ddwaliro era ng'amazeeyo ebbanga nno eriwererako ya nnaku nga 7 kigambibwa mbu ali bubi nnyo era nga anaatera ate okufa. Ekiwandiiko ekyo ky'oli mu kulaba kigamba mbu President Museveni Bambi yakutte kubo n'agendayo ku ddwaliro Embeera asobole Bambi okusibulwa omwagala we. Subscribinga gw'atanaba okusubscribinga yeekuumidde ku mukutu okola ky'amanyi video gimpere like ate ku speed y'amangunyo etambule tuke ku byamyanda ez'okumanya kweno information naddala omuwagizi w'ekibiina ekya NRM kubanga si mawulire malungi ddala entiisa eyinza tekubanga ebuutikira amaka g'omukulu President Museveni. N'olwekyo tubasabireko tubateekeko musaala awo mu comment section mwe nkwagala esaalayo no eyinza tekubanga entonotono wabula eyinza te okusaawo enkyukakyuka naddala mu bulamu obwa Janet Kataha Museveni. N'olwekyo katusimbulirewo. Comrades, it seems that the news that Janet Museveni is on oxygen is true. The government is not denying it. Instead, Balam here is praising specifically Janet Museveni. Something is going on, that is very clear. An activity where she was supposed to appear has been cancelled. Now, some Ugandans are already celebrating, and I can totally understand that after all the suffering that this family made Ugandans go through. Not everyone agrees with that. There was a lady that criticized this, and I made a video about it. Ooh, she was so upset about that. So let me not mention her name, but let me just show you how Mordecai Murisa reacts. He is not condoning having pleasure of the death of Janet Museveni. However, he clearly explains that people should try to understand where does this come from, that the death of a person is being celebrated. If that happens, that person must have been very awful. So I recommend that lady look at how Mordecai explained his opinion to Ugandans. At the same time, he didn't disrespect them. Rose, how are you so sure that this is fake news? Do you have some context that we don't have? I can tell you that Agenze is usually well informed. He is not the type of person to report fake news. So you might actually be the one reporting fake news, unless you have a source that I don't have. You have to understand, sometimes you report based on sources. But more importantly, if Janet Museveni dies, yes, I will celebrate. Woo, it will be party, of course. And Rose, to understand that, you have to try to get into the head of a Uganda that has been suffering for whole his life. You and me, with all our white privilege, we don't understand how it is to be there, to be suffering, to be afraid every day you go onto the street, to have your life destroyed by this illegitimate regime. I really beg you, first, wait a couple of years, try to feel what Ugandans feel like before you make some remarks that I think you shouldn't be making. I think they're very, very inconsiderate.
What does it say? Despot Museveni was driven to Mbuya Military Hospital at 3 a.m. to bid farewell to his wife, who has been admitted there and on oxygen for several days. It was deemed impossible to fly her out, as she could have died while airborne. Family crying already. That's sad. naye tubeere bagumiikiriza tulibeera bwe tuti tulibeera wano ng'amawulire gasoma ti Museveni afudde ate bwali baafudde teri kigenda kukyuka mu nsi okujjako liriba ssanyu ki abasiraamu mubeere bagumiikiriza abasiraamu mubeere Mu7 ayise mu bintu simanyi sagala questioninga Katonda naye waliwo omuntu gwe kisuka tutambudde n'emyaka 2 nga tugezaako okukwata kino nakiri mpaka Okuggulu kwe bamaze ne bakutemako sukaali yamutabukira nze kitange yafa sukaali manyi obulumi bwayitamu omwami naye bwe byandibadde awo ng'ebirala weebiri by'otunulako n'oguma mu nsi muno tafunyeemu mwana tafunyeemu mukyala na ate n'obulamu bw'abadde alina obusobola okumuyamba okufuna ekyokulya butandise okuggwawo. This is too much. This is too much. Enamba ya mwami Mu7 eya mobile money eri 0709 65 85 84 ali kiruddu saawa eno tukedde ne tugendayo okumulambulako nga mbutuufu kyokka ekiringa ekimuzizaamu essanyu natambudde ne head teacher wange ku ssomero mukulu w'essomero yaffe Madam Judith nga naye yafunako accident Okuggulu kwe ne bakutema naye ndabye nga at least kimuzizaamu essuubi ne baana babaddemu eyo wodi bonna nabagaa kitegeeza obulamu busobola okumala ne butambula nekitusanyusa nti at least tuvuddeyo nga they are smiling and hopeful. Naawe asobola my dear wife nkusaba okuŋŋaanya abakyala b'osobola mugende ekiruddu ku ward 6 mulambuleko abantu bano bali bubi banange bali bubi people having rotten legs bali ku bitanda okwo bataawa wikibedding. I don't always call out names n'abantu Tessie bedding you're the people around me bemanyi nti you have that empathy n'abalala abali eyo besobola mentioninga. Let's extend a hand wali abantu mutuufu abali mu bwetaavu kati Okuggulu kwe bakugyeko alina okuddamu atetenkanye ngaffe era ngenda kola yo live nga bamusiibudde. To you people abalinamu omutima ogwagala okuyamba nsaba tujoininge hands tumukwatireko. Njagala kulaba nga tumusetingirako something kyasobola okukolerawo kati mu bulema bwe. Manyi nti ensi erimu bantu bangi abalina ebizibu oluusi osanga nga waliwo n'abasinga mwami Mu7 naye bonna tuyinza obutabatuukako naye bano Katonda babatuusizaako katubawe essanyu because we are blessed to bless. Maybe Katonda y'ensonga lwaki atuwadde ebitono bye tulina tugaziye tusaasaanyeeko omukono tukwatireko ku bantu abalala.